to x, it means that I am changing to dy by dx. That is rate of change of, so with respect to x. Now time sonna dy by dt. So there are many questions where the function will be written by us. Correct? Volume sum இதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா? See the பாரு, application of derivative is one of the high weightage chapter. It's at least ஒரு case study ஒரு 5 மார்க் ஒரு 3 மார்க் ஒரு 10 மார்க் இதல இருந்து ஷூரா வரும். Okay, high weightage chapter, please concentrate on this. And after reduction syllabus, no, only 3 topics you have. One is rate of change, another one is increasing decreasing function, another one is maxima minima. Only 3 topics we have. Okay, so within these 3 topics definitely you are going to get 10 marks. So அதனால இதுக்கு தனி attention கொடுங்க. And first thing what you guys has to do is you want to do your book sum. உன் book sum full-ஆ போடணும். Okay, exercise 6.1, 6.2, 6.3. You want to do all these 3 exercises fully from your book. Then you go for previous year question paper. Then you will get man, it's a very easy chapter. Only thing you want to get the NEET. ஒரு நேக் தெரியணும் உங்களுக்கு. Okay, if I do this, then we can do. அந்த ஒரு இது தெரியணும். Okay, so I hope rate of change there will be no problem. Okay, so we done all type of questions. I hope you remember. இல்லையா? So I think some 3-4 back Monday we did that. Okay, next we go for increasing decreasing function. So what is the procedure, guys? The function will be given. I will differentiate and I will check the critical points, making it to 0. Correct? Positive la irundhe negative ஆயிடுச்சுனா it is a சொல்லுங்கப்பா. If it is positive to decreasing function, if it is positive to negative to positive increasing function. Yes, we can't able to say அப்படினா we call it as point of inflection. ஞாபகம் இருக்கா? அதிலே strictly na we will make that equal to sign, not equal to, or including, not including, open bracket or close bracket. ஞாபகம் வருதா நான் அத சொல்லும்போது? Okay, that we saw in what? Increasing and decreasing function. At last we went for maxima and minima. So there are 4 types of maxima and minima. One is absolute maxima, local maxima. அதே மாதிரி minima. So 4 we have absolute maxima or global maxima or global minima. அதே மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு throughout the function if I see, then I am going to call it as what? Absolute or global. If I going to see within some limit, then I am going to call it as what? Local maxima and local minima. Okay, so yes, there are 2 different tests. One is first order derivative test, another one is second order derivative test. See, we want to read the question. If they are asking where my maxima is there, then I am representing about the x value. I am representing about what? My x value. If they are asking maximum value, that has to be substituted in f of x to get the value. நான் சொல்றது புரியுதா? To get the x value of maxima and minima, I will go for first order derivative test and second order derivative test. First order derivative test says that f dash of x equal to 0 போடுவேன். f dash of x equal to 0 போடுவேன். I will get 2 values. Okay, நான் எனக்கு அது என்ன இருக்கோ அது என்னென்ன பாயிண்ட் critical points எனக்கு கிடைச்சிடும். And in each critical point I will check whether it is a positive or negative. Okay, so there will be some problem in it. So what I will do, I will differentiate one more time and I will check whether the point is positive or not. Anyway, I am going to do sums in this. You can able to understand this. Correct? So by using this, I can come to know what is maximum point and what is minimum point. After knowing what is my maximum point and minimum point, I will go and substitute that in my f of x to get my maximum value and minimum value. Is it clear, guys? போடலாமா? ஒரு நிமிஷம் கொடு. Welcome, hero.
guys, f of x is equal to 2x cube minus 15x square plus 36x plus 1. What you have to find is find its absolute maxima and absolute minima. Find its absolute maxima and minima. So procedure சொல்றேன் நீங்களே போடுங்க. I am not going to do on the board. You guys has to do. Guys, differentiate the function what I have given. Differentiate the function what I have given. Make equal to 0. You will find some points. That points are known as what? Critical points. And whenever we say அது முதல்ல கண்டுபிடி அது என்னன்னு சொல்லு. சீக்கிரம் போடுப்பா. Two and 3. So இதை differentiate பண்ணிருப்பீங்க. You might be got like f dash of x will be equal to சொல்லுடா அது என்னது 6x square minus 30x plus 36. I'll take 6x common outside. So எடுத்துட்டா என்ன வந்திருக்கும் x square minus 5x plus 6. By solving this I will get like 6 into x minus 3 then x minus 2. correct? Okay, so guys இது கிடைச்சிருக்கு. So equal to 0 போட்டா x is equal to 3 or 2. எப்பெல்லாம் நான் critical points எடுத்துக்கிறேனோ whenever I am taking a critical points I also want to consider what? My end points. Also I want to consider my end points. So what I am going to do? I am going to put a line where it starts with 1 and it will go to 2, 3, 5. correct? இவ்வளவுதானே? I have these 3 points, right Alia? So 1, 2, 3, 5. See, இப்போ நான் second order differentiation போவேனா what I can do no? I have only 4 points. I have only 4 points. Just substitute this in f of x guys. Substitute that in f of x. Which is giving the maximum value I will take it as maxima and which is giving the minimum value I will take it as minima. புரியுதா? You need not to go for second order. தேவை இல்லை. வேணும்னா போலாம். பண்ணினாலும் வரும். இப்போ இதை திருப்பி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணு. உள்ள ஒரு வேல்யூவா போட்டு பாரு. எதுக்கெல்லாம் நெகட்டிவ் வருதோ அதெல்லாம் மேக்ஸிமமா இருக்கும். அந்த f double dash of x க்கு போடணுமா இல்ல f dash of x? f double dash of x க்கு போடணும். அதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி பாரு. அதுல எது நெகட்டிவ்ல பெரிய வேல்யூ வருதோ நெகட்டிவ் மோஸ்ட் நெகட்டிவ் வேல்யூவை I'll take it as minima and most positive value I'll take it as maxima. டேய் ஆன்லைன்ல இது புரியுதாடா எல்லாருக்கும்? சப்ப சம்படா. ஓகே, ஒரு 2-3 எஸ்ஆர் வந்துச்சு. ஓகே, மிச்சவங்களுக்குலாம் புரியுதா என்னன்னு தெரியல. சாய் ரக்ஷனா புரியுதா? அதாவது சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கு. வெரி குட். 1 is minima. Okay, then what is maxima? அப்படியே இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன். போட்டு பார்த்து சொல்றா, அப்படி நான் சொல்லக்கூடாது. டே நான் என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா? டே இப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸ்ல தாண்டா கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ். ஒரு தியரம் என்ன சொல்லுதுன்னா only at the critical points we will have what? My maximum or minimum value. என்னோட maximum or minimum value lies in where? Critical points. How to find the critical points? Differentiate the function equal to 0. You will get the points, critical points. F dash of x equal to 0. You will get the critical points. புரியுதா? 2 man. 1 and 5. So 1 is what? So f of 1 போட்டா என்ன ஆன்சர் வந்தது? போடு. டேய் எனக்கு வேணும் f of 1 இதுக்குள்ள போட்டா எவ்வளவு வருதுன்னு கேட்டேன். வந்ததா? f of 5 போட்டா என்ன வந்தது?
What is f of phi value? In the question I had only four points, guys. I have only 4 points. Instead of going for second order derivative test, what I am doing? Directly substituting and getting, man. Substitute பண்றேன். f of 1 substitute பண்றேன். I am getting 24. f of 2 substitute பண்றேன். I am getting 29. f of 3 substitute பண்றேன். I am getting 28. f of 5 substitute பண்றேன். I am getting 56. And by that all 4 value I am coming to know this is my minima and this is my maximum. Are you getting, guys? Ipo this 1 and 5 is going to be called as what? Minima and maxima. And what is this? Minimum value and maximum value. Clear? Okay. See, somebody who forgot whatever I taught last class. If the function is given, to find maxima and minima, differentiate the function, equate to 0. You will get the critical points. After getting the critical points, to find out which is maxima and minima, I will go for double order derivative check. Where the second time I will differentiate it, I will substitute this value and I will check whether it is positive or negative. If I have multiple values, most negative value is going to be what? Minima, and most positive value is going to be what? Maxima. அப்புறம் அந்த பாயிண்டை எடுத்து கொண்டு போய் I will substitute in f of x to get my maximum value and minimum value. Clear? ஏன்னா 4 தான் இருந்துச்சு. இப்போ நான் இதை இது பண்ணாலும் அதே தான் வரும். நம்ம பண்ணி காட்டவா? இப்போ இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் என்ன வந்திருக்கும்? 6 into 2x minus 5. கரெக்டா? இப்போ இதில் 1 2 3 4 1 2 3 5 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவேனா? இப்போ 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ண என்ன வருது பாரு? எவ்வளோ வருது? இந்த 6 கூட விட்டுறலாம். சொல்லு. மைனஸ் 3. எப்போ? f double dash of 1. f double dash of 2 என்ன வருது சொல்லு? மைனஸ் 1. f double dash of 3 என்ன வருது சொல்லு? 1. f double dash of 5 என்ன வருது சொல்லு? 5. இப்போ இதில் எதுப்பா மேக்ஸிமமாக இருந்துச்சு? 5 இல்லையா? So when I substitute 5, I got the maximum value. So 5 is going to be my maxima. When I substitute 1, I got the least value which is minus 3. I am going to get it as a minima. ஆனால் 4 தானே இருக்கு. அதை ஏன் இங்கே போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக எல்லாமே இதிலேயே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி I can find out which is big and which is small. That's why I avoided second order derivative. But போட்டால் தப்பு கிடையாது. எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஸ்டெப் வரும். எது இருக்கிறதுலே பெருசு? இப்போ -1 இருக்கு, -3 இருக்கு. Which is most negative? No man, I got 5 as point. This is 5. What is 5? Maxima. I want to substitute in f of x to get 56. Why I am substituting f of x, f of 5? Because to get the maximum value. Maxima substitute பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? Maximum value. Minima substituting in f of x, I will get minimum value. Are you getting this? Online, everybody is clear? Hey, this is just indicator. இப்போ f double dash குள்ள நீ substitute பண்ணிட்டு எனக்கு ஆன்சர் வருது இல்ல? This is just an indicator. If it is in negative, I will take it as minima. If it is in positive, I will take it as maxima. If I have multiple values in negative, then which is most negative, I will see. If I have multiple values in positive, I will see which is most positive. டேய் புரிஞ்சுதா? ஒண்ணுமே இல்ல. இப்போ இது ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க. I did like this. If the function is not given, if the function is not given and they are asking about what is maxima and minima. So I think we did some questions like that. நம்ம திருப்பி அதுல இருந்தே போடலாம். ஓகேவா? So find two positive and y such that x plus y is 60. We did right. அது பண்ணிட்டோம்ல. Okay, then we'll do something. Yeah, and some பண்ணிட்டோம். வேற some போடலாம். Find two positive number. Find two positive number x and y such that their sum is
35 and product is x square power y power 5 is a maximum. Book samudha. Okay, find two positive number x and y such that their sum is 35 and product x square y power 5 is maximum. Guys, try pannu. First try to write the equation. What is the equation? See, I'll try. So I know x plus y is 35. Guys, I'll give 30 seconds. எதை என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ ட்ரை பண்ணு. டேய் உங்களுக்கு நினைக்கிறேன் நான் போடவா? சரி, ஆரம்பிக்காதவங்களுக்காக guys listen, the sum is of two numbers is 35. Let me take the number as x and y. Okay, so I will take one number as x, another number as 35 minus x. Shall I take like this, guys? I will take one number as x, another number as 35 minus, because addition of both is what? 35. So now I got this. Now x square y power 5 should be what? Maximum. So I know x as x square, so I will take x square. What is y? 35 minus x power 5. Guys, முதல்ல இதை எழுதுனீங்களா? This is the finding of function. இப்படி function தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். sum போடல. I found the function for what I want to find my maximum. So z is equal to x square into 35 minus x the whole power 5. Can you able to differentiate it? How to differentiate? This is u, this is v. கரெக்டா? எத்தனை பேர் அப்படி இல்லாம போட்ட? தெரியுதே என்னடா இன்னும் டிஃபரன்ஷியேஷன்ல தப்பு. ஐயோ சொல்லு. What is dz by dx? Come on, find it. Find it, guys, find it. Come on. டே யூவிடா. ஓ பவர் 5 எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியா? ஓ அப்போ 2 ஸ்கொயரா வச்சு. ஓகே ஓகே, எப்படியோ எனக்கு ஆன்சர் ஒன்று தான் வரும், போடு. வெரி குட். x 10 y 25. ஓ அப்படி போட்டியா அப்போ? ஓகே ஓகே, எனிவே நான் இப்படி போட்டிருக்கேன்டா. சம் பீப்புள் இஃப் யூ வாண்ட் டு சேஞ்ச் இட் யூ கேன் சேஞ்ச், பட் கம் ஆன், வாட் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் dz by dx? வாட் ஐ டிட்? ஆன்சர் சொல்லு. காவியா சொல்றியா?
என்னடா ஒரு டிஃபரன்ஷியேஷன் சொல்கிறதுக்கு இவ்வளோ யோசிக்கிறீங்க? டிஃபரன்ஷியேஷன் தெரியாதா? போடுடா, டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுறா. இது யூ, இது யூ டேஷ் என்ன 2x, வி இது வி டேஷ் என்ன, எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணு, போடு. கலைசெல்வன், உனக்கு இது கிடைச்சதா? சார் எனக்கு வந்து அந்த அதுக்கு முன்னாடி சார் Z அந்த XY கண்டுபிடிச்சு சார், நான் Z பதில் வந்து வேற. ஓ, இதை மாற்றி எடுத்திருக்கியா? பரவாயில்ல, தப்பு இல்லை, அப்படி எடுக்கலாம். இப்படியே எடுக்கலாம், எப்படி எடுத்தாலும் ஆன்சர் வரும். ஓகே சார். Guys, everybody got x is equal to 10 and y equal to 25? வரலனா சொல்லுங்க, நான் போட்டு காட்டுறேன். கிருஷ்ணா வந்துதா? சாருகேஷ் வந்துதா? வந்துச்சு சார். கிருஷ்ணா come on சாருகேஷ். சாய் ரக்ஷனா ஒன்றும் இல்லைடா, இது ஒரு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுவல்ல. சொல்லுப்பா. Come on, take 30 seconds and do it fast. டே, நம்ம இன்னைக்கு ஃபுல்லாவே சம் தான் போட போறோம், வேற புது சாப்டர் போறது இல்ல. புது சாப்டருக்கு இன்ட்ரோடக்ஷன் மட்டும் லாஸ்டா கொடுக்குறேன். Come on, do it fast. போடலாமா? டேய், நானே போட்டு காட்டுறவா? ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லுங்கடா. எப்படிடா? x is equal to 10, y equal to 25 வந்துதா? ஓகே, தென் கரெக்ட். அரிவிஷ் வந்துதா? ஓகே, இப்போ யாருக்கு வரலன்னு சொல்லுங்க, நான் அவங்களுக்காக மட்டும் போர்டில் போட்டுட்டு அடுத்த சம் போகலாம். அடுத்த சம் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் சம் இருக்கு. வரல டேய், இதை டிஃப்ரென்ஷியேட்டாவது பண்ணியா? இப்போ அதான் டிஃப்ரென்ஷியேட் தான் பண்ண தெரியல. ஐயோ, u is equal to what? x square. u dash is equal to what? 2x. Okay, v is equal to what? 35 minus x to the power of 5. What is v dash? 5. 35 minus x to the power of 4 into minus 1. Yeah, chain rule. Okay, so now what is u dash v plus u v dash? Correct? சொல்லு. அப்ப என்ன வரும்? x square minus 5x minus 5x square 35 minus x to the power of 4. Okay, so அப்போ u v dash plus என்ன வரும்? இது ரெண்டும் இல்லையா? 35 minus x to the power of 5 into 2x. இப்போ என்ன பண்ணணும்? equal to 0 போடணும். equal to 0 போடணும். இதை equal to 0 போட்டா என்ன வரும்னு பாரு. போடு. இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண தெரியும்ல? come on, do it fast. இல்லனா எனக்கு என்ன பண்ணலாம்? இதை இப்படி கூட பண்ணலாம். 35 minus x to the power of 4 காமனா வெளியே எடுத்துரு. எடுத்துட்டா என்ன வரும்? minus 5x square. இங்க என்ன இருக்கும்?
ப்ளஸ் 2x இன்ட்டு 35 மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு இருக்கும். ஸோ நவ் இது செப்பரேட்டாக 0, இது செப்பரேட்டாக 0, இது ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன். I'll get 2 points here, I'll get 1 points here. So totally I'll get 3 points. Now these 3 points I want to check which is maximum and which is minimum. To do that I'll differentiate once again this one. இன்னொரு uv differentiate பண்ணுவேன். அதுக்கப்புறம் வர்ற பாயிண்ட்ஸ் whatever points I got I'll substitute there and I'll get which is in negative and which is in positive. I want maximum, so I'll take the maximum value, that is positive value. I'll take which is most positive value. I'll take and go and put in this equation to get the x and y value. புரியுதா? அடுத்து என்ன போட்டீங்க? Clear? Sir, இந்த uv எடுக்கிறது பண்ணா 35 minus x power 4 and pocket by 0. We can do man, differentiation பண்ணனும் அவ்வளவுதான். Differentiation has to be done. In whatever way you want to differentiate, you can differentiate. Okay? Okay. டே இது ரொம்ப ஃபேமஸ் கொஸ்டின். ஈவன் ஸ்டேட் போர்ட் புக்கில் இந்த சம் இருக்கு. A square piece of tin, a square piece of tin of side 18 centimeter is to be made into box, made into a box without top, by cutting the corners, okay. இதுக்கப்புறம் ஒன்றும் இல்லை. for maximum value, guys listen. டேய் உங்களுக்கு இந்த டாமினோஸ்லாம் போனால் இந்த ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் வச்சு கொடுப்பாங்கல்ல, பார்த்துருக்கீங்களா? ஒரு டப்பா. அது ஆக்சுவலாக எப்படி இருக்கும் தெரியுமா? ஸ்கொயராக தான் இருக்கும். எப்படி இருக்கும்? இப்படி ஸ்கொயராக தான் இருக்கும். ஓகே, இது ரெக்டாங்களா? சாரி, ஸ்கொயர்னு வச்சுக்கோ. இது தனியாக அழிக்க முடியாது. ஓகே, ஸ்கொயர்னு வச்சுக்கோ. ஓகே, இப்போ என்ன பண்ண போறேன்? by cutting the corner like this, ஓகே. யாராவது ஒரு பேப்பர் கொடு, நான் கட் பண்ணி காட்டுறேன். ஸ்கொயரா, அது ரெக்டாங்குலா இருக்கு. டேய் டக்குனு கொடுடா, பேப்பர் கொடு. கொடுமா நான் பார்த்துக்கிறேன். ஓகே, ஸோ கன்சிடர் திஸ் இஸ் அ ஸ்கொயர் ஷீட். ஓகே, எல்லாரும் பாரு, இது ஸ்கொயர் ஷீட் கரெக்டா? இப்போ இந்த ஸ்கொயர் ஷீட்ல நான் என்ன பண்ண போறேன்? ஒரு பாக்ஸ் பண்ண போறேன். இந்த பாக்ஸ் பண்றதுக்கு நான் என்ன பண்றேன்? ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் பேப்பர்ஸை கார்னர்ல கட் பண்ணிடுறேன். ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் பேப்பர், இதே அமௌண்ட்ல இப்போ எப்படி இங்கே கட் பண்ணணும் அதே மாதிரி இங்கேயும் கட் பண்றேன். ஸோ இங்கே இந்த கார்னர், இந்த 2 கார்னர் பண்ணிட்டேனா, அதே மாதிரி இந்த கார்னரும் பண்றேன். ஓகே, தேவையில்ல. ஓகே, ஓகே. இப்போ கார்னர் கட் பண்ண இந்த பேப்பர்ஸை எங்கெல்லாம் கட் பண்ணணும் அதை ஹைட்டாக மாற்றுறேன். அதை என்ன பண்ணுறேன்? ஹைட்டாக மாற்றிடுறேன். ஸோ இது வரைக்கும் 2Dயாக இருந்தது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் வைக்கிற ஒரு டப்பாவாக மாறி இருக்கும். ஏன்டா சிரிக்கிற? ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் சாப்பிட்டது இல்லையா நீங்கள்? நான் சொல்கிறது புரியுதா கைஸ்? எவ்வளோ நல்லா உங்களுக்கு கேமராவில் தெரியுதுன்னு தெரியல. நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு டப்பாவாக மாறி இருக்கு. கரெக்டா? ஒரு டப்பாவாக மாறி இருக்கு. இப்போ இந்த டப்பா மேக்ஸிமம் வால்யூம் இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணுங்கிறான். நான் கார்னரில் கட் பண்ண எல்லா பீஸும் ஈக்குவல் பீஸ். நான் கார்னரில் கட் பண்ண பீசஸ் எல்லாமே ஈக்குவல் பீஸ். என்னோட டேட்டா என்ன? எனக்கு இருந்த ஷீட்டோட சைஸ் என்ன? 18 சென்டிமீட்டர். ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்? 18 சென்டிமீட்டருக்கு என்கிட்ட ஒரு ஸ்கொயர் இருக்கு. 18 சென்டிமீட்டர் லாங்கில் என்கிட்ட ஒரு ஸ்கொயர் இருக்கு. இந்த ஸ்கொயர்ஸில்
கார்னரில் நான் கட் பண்ணுறதை வச்சு நான் இந்த கார்னர் கட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த பீஸை இப்போ நான் டாட்டட் லைன் போடுறேன்ல இந்த பீஸை ஃபோல்டு பண்ணி அப் பண்ணிடுவேன். இந்த பீஸை கட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவேன், ஃபோல்டு பண்ணி அப் பண்ணிடுவேன். இந்த பீஸை ஃபோல்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அப் பண்ணிடுவேன். இந்த ஃபீல்ட் இதே மாதிரி இதையும் பண்ணுவேன். அப் பண்ணால் இந்த மாதிரி ஒரு டப்பா வந்துடும். ஓகே, ஏதாவது இங்கே ஸ்நாக்ஸ் இருந்தால் எடுத்து சாப்பிடலாம். அந்த மாதிரி டப்பா மாறிடுச்சு. நவ் ஐ வாண்ட் டு மேக் த மேக்ஸிமம் வால்யூம் ஆஃப் திஸ் கப். I want to cut in such a way that I want maximum volume. நிறைய பிடிக்கிற மாதிரி டப்பா செய்யணும். For that, what value I want to cut? Guys, are you getting the question? Question புரிஞ்சிடுச்சா? So differentiation will help in this. How differentiation will help? See guys, this is totally 18 centimeter, correct? They are asking how much I want to cut. So what is need to be cut? I will take it as x. So this is what? X. So what is this? X, because they told equal cut. அவங்க என்ன சொன்னாங்க, ஈக்குவலா கட் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. ஸோ எல்லா சைடுமே எனக்கு என்னவா இருக்கும், x. ஸோ இது x. கைஸ், ஐ ஹோப் யூ ரிமெம்பர், வால்யூமுக்கு இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்கு, பேஸ் ஏரியா இன்டு ஹைட். பேஸ் ஏரியா இன்டு ஹைட். ஸோ நவ் கைஸ் லிசன் ப்ராப்பர்லி. வாட் பிகேம் மை பேஸ்? What became my base is this x and this x will be subtracted from 18. So my base length became 18 minus 2x. Are you getting why it is 18 minus 2x? Are you getting why it is 18 minus 2x? Guys, அப்ப இந்த length எவ்வளோடா? அதுவும் 18 minus 2x தான். 18 minus 2x. Guys, what is height? x. வெறும் x தானே. height x தானே. லென்த்ல தான் 2x வந்திருக்கு, ஹைட்ல வெறும் x. ஸோ டு ஃபைண்ட் த வால்யூம், ஸோ இப்போ பாரு நம்ம இது வரைக்கும் ஒன்றும் எதுவுமே கண்டுபிடிக்கல. வாட் வி ஆர் ஃபைண்டிங் இஸ் ஒன்லி f of x. வாட் இஸ் f of x? தட் இஸ் 18 minus 2x into 18 minus 2x into x. Guys, are you getting how I made this function? Now, yes, of course, you can write this as 18 minus 2x the whole square into x. You can expand it, you can multiply by x, you can make a equation. After making a equation, என்ன பண்ணணும்? Differentiate, equate to 0. You will get the critical points. Double differentiate, put the critical points inside. I want maximum, so get the most positive value, get that value and come and put in this to get the x. புரியுதா? பண்ணலாமா? come on do it fast. டே, யாருக்கு இது புரியல? யாருக்கு திருப்பி சொல்லணும்? ஸ்வேதா, are you got it? Shall I repeat? Anybody online? யாருக்கா திருப்பி சொல்லணுமா? very very important question. Because that has to be found. கொஸ்டின்ல என்ன சொல்லியிருக்கான், எவ்வளோ கட் பண்ற அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டினே. நீ எவ்வளோ கட் பண்ணா ஐ வில் கெட் மை மேக்ஸிமம் வால்யூம். பை வாட்? புரியுதா? நீ அங்க அப்ப எதை கண்டுபிடிக்கணும் அதானே x எடுக்கணும். So that's why I take it as x. So some people can use this for French fries. எயிட்டீன் ஸ்கொயர் தெரியாது, சொல்லுமா? 9 you got and 3 you got. Okay, it means that it can be both. X can be 3 or 9. Yeah, if it is 18, ஆமா 9 எடுத்தா ஆமா வராதுடா. So it should be 3, correct. If I make 9, no, this side 9 and this side 9. So full-ஆவே fold ஆயிடும். புரியுதா? So you got 3 and 9. So 3 answer is going to be 3. Correct? Sir, 3 க்கு நம்பரே வரல sir. Yeah? 18 minus 2x the whole square expand பண்ணா அதுக்கு 3 என்னது? என்ன வந்துச்சுனா 324 plus 4x square minus 72. Okay, that is f of x, right? Differentiate 8x minus 72.
ஓகே equal to 0 பண்ணா 72/8 equal to x 9 வருது. அப்ப 3 எங்க இருந்து வரும்? டபுள் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 8. டபுள் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ற வேல்யூ பாசிட்டிவா நெகட்டிவா தான் பார்க்கணும் நீ. 8 பாசிட்டிவ் சார். ஓகே அப்ப பாசிட்டிவ் வந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? What you got is x only, no? X answer. ஏன் உனக்கு 3 வரல? அவனுக்கு எப்படி 3 வந்தது? ஏதாவது மொக்கையா தப்பு பண்ணிருப்ப, மாட்டுவ பாரு இப்போ. Guys, somebody please say what is the expansion of this one. நான் பண்ண மாட்டேன், நீங்க தான் சொல்லணும். யாரா சொல்லு, ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட் தான் சொல்லணும். தேவேந்திரன் சொல்லுவான். சொல்றா தேவா. Three, 2, 4, x 72x square plus 4x cube. Guys, is it right? So this is just f of x, guys. What is f dash of x? 324 minus 144x plus 12x square. Correct? I'll take 12 common outside. எல்லாமே 12 divide ஆகுதா? Yes. So I can take 12 as common outside. So this will become what? இங்க முதல்ல இத முதல்ல எழுதிக்கிறேன். So this will become x square and this will become minus 12x and this will become plus 27. ஏண்டா quadratic equation வருதுனா 2 வராதா? 9 மட்டும் தான் வருதுன்னா. Now I will make this to equal to 0. So I got 9 and 3. Correct? So I'll get x minus 9 and x minus 3. So I'll get x is equal to 9 or 3. Correct? I got two values. Actually, there is no need of second order itself. Guys, the second order differentiation நடத்திருக்கேன்னா it doesn't mean that you want to do it for every question. Are you getting? Now I have only two choice, 9 and 3. Confirm it, I will go for 3 because 9 is impossible. 9 is impossible. So to do that, I will differentiate this to second time. F double dash of x will be equal to, சொல்றா 2x 12 விட்டு அவ்வளவுதான், அது equal to 0 போடும்போது போயிடுச்சு. 2x minus 12. If I put 3 there, what I am getting? Okay, 12 விட்டனா பிரச்சனையா வராது. Okay, so I got what? Minus 6. What is f double dash of okay, இதுக்கு அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு. See, if I get negative value in second order, what it means? Maxima. If I get negative value in double differentiation, what is that? Maxima. So I confirm that 3 is what? Maxima. So I'll go and substitute where? அவ்வளவுதான். x is equal to 3 தான். எனக்கு இங்க எங்கேயும் substitute பண்ணவே இல்லை. x is equal to 3 cm is my what? The cut, if I make x is equal to 3, I will get the maximum volume. Correct? டே புரிஞ்சா? Any online students, any, it's a very important question. If you have doubt, we can spend time on it, nothing wrong. யாராவது இருக்கீங்களா ஆன்லைன்ல? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? டெஸ்ட் வைக்கும்போது தெரியும். Shall I go to the next question? டேய் அப்படியே எழுதிக்கோ. A rectangular sheet of tin 45 centimeter by 24 centimeter, 45 centimeter by 24 centimeter is to be made into box without top. Without top. Ah. 44 இல்ல
எதுடா 45 guys same thing guys same ஆனா போன இதுல என்னவா இருந்தது ஸ்கொயர் இந்த இடத்துல என்னவா இருக்கு rectangle so I am going to take a rectangular sheet of length what 45 and breadth is what 24 the same way I am going to cut a square pieces at the corner equal square pieces in what way if I cut I will get the maximum volume in the what way same thing 45 guys can you able to do it or shall I start பண்ணலீங்களா 8 time 8:03 க்கு நான் கேட்பேன் 3 minutes complete 3 minutes I am giving come on guys do it anybody online students having any doubt you can raise your hand I can teach you anybody ஷாருகேஷ் புரியுதா திருப்பி சொல்லவா போட்டுடலாம்ல சாய் ரக்ஷனா இந்த சம்லாம் போட்டுடலாம்டா ஒண்ணுமே இல்லை என்ன பண்ணணும்னு சொல்லவா திருப்பி உனக்காக ட்ரை பண்ணு so what you are going to take it as x yes come on do fast டே எக்ஸ் முதல்ல என்னடா கிடச்சிது 138 யாரா 138 சொன்னது எப்படிடா see 45 minus 2x எடுத்தியா அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் 24 minus 2x எடுத்தியா itx மூணுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணியா so any of online students got the function கிடைச்சதா ஏண்டா நான் சொல்றேன் கரெக்ட்டா மட்டும் பாக்குறீங்களா சொல்லு டிஃபரன்ஷியேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இருக்குறது தான சார் அத தான் சொல்லணும் ஃபர்ஸ்ட் 4x³ very good minus 138x² very good plus 1080x அவ்வளவுதான்டா முடிஞ்சிரா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணு ஈக்குவல் டு 0 போடு இது ஒரு கியூபிக் ஃபங்க்ஷன் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணனும்னா குவாட்ராட்டிக்கா மாறிடும் சோ ரெண்டு வேல்யூ வரும் ரெண்டு வேல்யூல எது மேக்ஸிமா மினிமா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டபுள் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி எதுக்கு நெகட்டிவ் வேல்யூ வருதுன்னு பாப்பேன் நெகட்டிவ் வேல்யூ வந்தா அது மேக்ஸிமா சொல்லுப்பா சார் 5 cm சார் வெரி குட் ஒரு ஆன்சர் 5 னா இன்னொன்னு எவ்வளவுடா 18 சார் 18 அப்போ 45 minus 36 18 ஓகே அப்போ x is equal to 5 very good x is equal to 5 is the answer x is equal to 5 is the answer very good Harish இவான் ஆன்சர் வந்ததா போட்டு காட்டவா இன்னும் வரல சார் but are you clear no புரியுது சார்
டேய் தனித்தனியாக போடு, உனக்கு தான் அப்போ என்ன வரலன்னு உனக்கு தான் தெரியும். போடு, நீ போடு. இந்த உடம்பு சரியில்லையா, உடம்ப பார்த்துக்கோங்கடா, 12th இருக்கிறீங்க. டேய் யாருக்காவது போட்டு காட்டணுமா? எனிபடி இஸ் தேர்? 518 வருது. 18 cannot be. Why? Because இந்த பக்கம் 24 இருக்கு. ஓகே, this side is okay. 45 minus 36, yes, I got 9. But 24 minus 36 will go in negative. So I can't take what? 18. So that's why I am going for 5. புரியுதா? கைஸ் எவ்ரிபடி காட் இட்? கிருஷ்ணா வந்துதா? அகிலேஷ் வந்துதா? இது உங்கள் புக்கில் இருக்கிற சம்டா. இந்த புக்கு சம் இருக்குது உங்ககிட்ட. மேபி உங்கள் ஸ்கூலில் இன்னும் நடத்தியிருக்க மாட்டாங்க, பட் இந்த சம் டெஃபினட்டாக உங்கள் புக்லேயும் இருக்குது. சரியா? வரேன். ஓகே கைஸ் லிசன், another important question. இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போகிற எல்லா 4 சம்மே இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டினாக தான் இருக்கும். சரியா? ஸோ வாட் ஐ எம் கோயிங் டு சே, see that என்ன கொடுக்குறாங்க, ஷோ தட் ஆல் த ரெக்டாங்கிள் இன் சப்ஸ்கிரைப். முதல்ல இன்ஸ்கிரிப்டா என்னன்னு தெரியுமா? உள்ள ஓகே. ஸோ இங்கே பாரு, என்கிட்ட ஒரு சர்க்கிள் இருக்கு. இந்த சர்க்கிள்குள்ள ஏதாவது ஒரு ரெக்டாங்கிள் இருக்குன்னு வையேன். இப்போ இதுல மேக்ஸிமம் ஏரியா இருக்கிறது யாரா இருப்பாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா will be square. I want to show that. See, in circle any complete rectangle is inside. There may be different rectangles na. பாரு, எனக்கு இப்படி இருந்திருக்கலாம். There are lot of rectangles இருந்திருக்கலாம். In that, which will have the maximum area? Square. That one I want to prove. Are you getting, guys? என்ன ப்ரூவ் பண்ணனும் புரியுதா? கிளியரா? I'll start for you and you can take it. முதல்ல என்னன்னா இந்த क्वेश्चनல என்ன, I'm not having f of x. If I have my f of x, what you guys can do? You can find what is maximum and minimum, correct? So what I am going to take, I am going to take length as x and this width as y. I am taking a rectangle which is PQR S inside a circle. Okay, so I am having a diagonal here, center will be here. Okay, so this also will be a and this also will be a. Let a be the radius of the circle. Okay, now using Pythagoras theorem I can say like x square plus y square will be 2a the whole square, correct? I can say like this.
So now I got like x square plus y square is equal to 4a square. Is that okay, guys? Clear? Okay. What next I have to do? From this I can get the relation like this. Y square will be equal to 4a square minus x square. This is equation number 1. Guys, what has to be maximum, guys? Area of the rectangle when it is square. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா I take an x and y, no. I want to prove that x and y are equal when the area is maximum. X and y are equal when the area is maximum. That's what I want to prove. முதல்ல என்ன prove பண்ணனும் புரிஞ்சுதா? What I am supposed to prove? I want to prove that in a circle there is a rectangle. There may be many rectangles inscribed. In that the square has the maximum value. For that, to prove that, I am taking a rectangle. All squares are rectangle. நல்லா அதை புரிஞ்சுக்கோ முதல்ல. All squares are what? Rectangle. So I have taken a rectangle and I have taken sides as x and y. Now I am supposed to prove what? X is equal to y when it has the maximum value. X is equal to y when it has what? Maximum value. So now I got y square equal to 4a square minus x square. This is one side. Guys, what is area, guys? Area will be what? X into y, correct? X into y. I know y as what? Square root of 4a square minus x square. Are you getting this? Day, இது எதுக்காக தெரியுமா? I am having two variables. We doesn't know how to differentiate two variables. So what I am doing, I am making a function with one variable using the relation inside. So I have taken a circle. In that I made a diagonal. So I am going to take the radius as what? A. So my diagonal is going to be 2a. So this is going to be x and this is going to be y. So area is equal to x into y, where y can be derived from the Pythagoras theorem. So y is equal to 4a square minus x square. So y will be square root of such thing. So I got a is equal to this one. Now what you supposed to do, guys? Differentiate this. Equate to 0. முடிஞ்சே அவ்வளவுதான். Differentiate this. Equate to 0. You will get one x value. Check whether it is maximum or minimum using what? Double order differentiation. Day. Concept ஒன்று தான், கரெக்டா? Writing the functions alone it will change. Come on, do it. Another root 2? Very good, correct. Okay.
guys இப்போ என்னன்னா sir with the square root I am suffering to differentiate na I have a hack for you. What you can guys to know, you can square on both side, you can square on both side, so it will become what, a square is equal to x square into 4a square minus x square. Guys what it does know, a வா இருந்தா என்னடா a ஸ்கொயரா இருந்தா என்ன, எனக்கு தேவை மேக்ஸிமம் தானே. a பெருசா இருந்தா a ஸ்கொயரும் பெருசா இருக்கும், a பெருசா இருந்தா a ஸ்கொயரும் பெருசா இருக்கும். so this will make your sum little easy, அவ்வளவுதான், டைம் கம்மியாகும், புரியுதா. so what you can do, but answer will be same. You can differentiate this, you can differentiate this and equate to 0. You can do the as it is. Anybody got any answer? x is equal to என்ன கிடைச்சது, x உம் y உம் கண்டுபிடிக்கணும், பட் முதல்ல x தான் கிடைக்கும் இல்லையா. x என்ன கிடைச்சது, √2a கிடைச்சதா. any online students got a √2a? நான் போட்டு காட்டவா. √2a x கிடைச்சதுல, go and substitute somewhere here, you will get y also √2a. if both are equal then it cannot be rectangle pa, it will be square, so hence proved. Are you getting? okay, anyway I'll do, since students asked I'll do this. so என்ன ஆயிடும், 4a square x square minus x power 4. so if I differentiate this, what is answer guys, 8a square x minus 4x cube, correct ah? then I equate to 0. so if I equate to 0, what happens, I'll take 4x common outside, I'll take 4x common outside, so it will become 2a minus x square. so now x should be 0, which is not possible because it's a length of the rectangle or square, so it cannot be possible, so I'll eliminate that. so 2a minus x square should be 0. for that minus x square will become minus 2a, so x will become what, √2a. guys now I want to confirm x is equal to √2a is maximum. to do that I'll differentiate this once again, I'll differentiate this once again, that is this is f dash of x. I'll differentiate once again, which is f double dash of x. f double dash of x will become what, solle 8a square minus 12x square, correct ah, minus 12x square. so now I'll substitute this √2a inside, I'll substitute this √2a inside, so this will become what, 2a. so 8a square minus எவ்வளவு என்ன வந்திருக்கும், 24a, கரெக்டா, எதை தப்பன்ட்டமா, x தானடா √2a, அப்ப x ஸ்கொயர் என்ன வரும், 2a square வரும் இல்லையா. so now it is a negative, correct ah? so if it is a negative, what value I substituted is what, maximum. so I confirmed that my x is equal to √2a is maximum. now I'll get for y, I'll go and substitute this √2a here. so y square equal to 4a square minus என்ன வந்திருக்கும், இல்லடா அது எவ்வளோ, அதுவும் 2a ஸ்கொயரா. so y square is equal to என்ன வந்துச்சு அப்போ 2a ஸ்கொயரா. so y equal to √2a. so y also √2a, x also √2a. since x and y are equal, so சர்க்கிள்குள்ள இருக்கிற ரெக்டாங்கிள்ஸ்லயே ஹையஸ்ட் ஏரியா யாருக்கு இருக்கும், ஸ்கொயருக்கு தான் இருக்கும். என்னப்பா, x and y became equal, correcta, x also √2a, y also √2a. since x and y are equal, we can say that the only square will have the maximum area inside the circle. guys are you clear? any online students? சாய் ரக்ஷனா மூஞ்சே சரியில்லை, புரியுதா இல்லையா, சோகமான இந்த வார்த்தையே புரிஞ்சிச்சு உனக்கு புரியலன்னு, ஓகே பரவாயில்ல. கிருஷ்ணா புரிஞ்சுதா, தேவா புரிஞ்சுதா, காவியா புரிஞ்சுதா, ஏமந்த் புரிஞ்சுதா, பவித்ரா புரிஞ்சுதா, டே மொத்தமாக சொல்ல முடியாது, எல்லாரும் ஒரு ஹாய் டாட்டா தம்ஸ் அப் ஏதாவது கொடுங்கடா.
ஆ சொல் சொன்னியா சரி ஓகே டே அப்போ அழிச்சிடலாமா இதை இல்லை எது காப்பி கீப்பி பண்ணுமா வேணாம்ல அழிச்சிடலாமா புரிஞ்சடா சார் ஒரு நிமிஷம் சார் ஒரு நிமிஷம் அது டேய் 1 மணி நேரமா கேட்டு வெயிட் பண்ண அழிச்சிட்டா இனி வராதுடா அது போடா Guys, next question. Of all the closed cylindrical can, closed cylinder of given volume of 100 cubic centimeter. Of all the closed cylindrical can of given volume of 100 cubic centimeter, okay, find the dimension of can, find the dimension of can which has minimum surface area, which has minimum surface area. Listen, guys, listen. I can make a cylinder which is having volume of 100 cubic centimeter. Only thing is, for lot of dimension I can make 100. There are infinite possibilities. In that, which one has minimum area? Which one has minimum area? Are you getting the point? Okay, so now guys, what you ask us to, I know the volume. What is the volume of a pi r square h? Correct? So I can take pi r square h is equal to 100. I can take pi r square h is equal to 100. Let x be h or ஏதோ ஒன்று என்ன எடுத்துக்கோ. See, they asked dimensions, no? What is the meaning of that? I want height and radius of the cylinder. So that the volume will be 100, but surface volume will be minimum. So what is total surface area of a cylinder? 2 pi r into h plus r. Correct? That has to be what? அது என்னவா இருக்கணும்? மினிமமா இருக்கணும். Okay, so what I can do? I can write pi r square h is equal to 100. Let me take r as h, r as x. Something I want to take it as x so that I can derive for h. Are you getting? ஏதோ ஒன்று இப்போ இங்கே 2 வேரியபிள் இருக்கு. I can't have both the variables. You might be seen in rate of change itself. If I have 2 variables, what I will do? I will take it as one variable with it in terms of that. Correct? That's why they have given this. Guys, can I give 1 minute for trying or shall I do? Yeah, I will give 1 minute. Come on, do it.
சரி போடவா? போடணுமா? எனிபடி எல்ஸ்? டேய் ட்ரை கூட பண்ணாம போடுங்கடா, என்ன அர்த்தம்? ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரா ட்ரை பண்ணியா? சரி நான் சொல்லவா? ஓகே, let me take h as 100 by pi r square. Let me take h as 100 by pi r square. ஒன்று பண்ணலாமா? உங்களுக்கு h rலாம் இருந்தால் கஷ்டமாக இருக்குன்னா you can take it as x and y. You can take it as what? X and y. So let it be as it is. என்ன பண்ணுறேன்? pi x square y is equal to 100. It means what? I am taking a cylinder where height is going to be what? Y, and radius is going to be what? X. Are you getting? So now what I am going to do, I will know that y is equal to 100 by x square pi a, pi x square. I'll take this as equation number 1. I'll take this as equation number 1. See guys, I got only relation. Now what I have to find? I want to find the minimum surface area. So what is minimum? 2 pi r then. R is what? X here. So x plus y is equal to, it should be minimum. So 2 pi x plus 100 by pi x square. Are you getting guys? I replaced what I replaced? Y as what? 100 by pi x square. Now what I can do? I can take LCM. So 2 pi x pi x cube plus 100 by pi x square. This pi and this pi get cancelled. This x and this x square will get cancelled. So I have this kind. So now my a will become what? 2 pi x cube plus 200 by x. Guys, now you guys have to differentiate dA by dx. பார்க்கலாம் wait பண்ணு. I think wrong. Okay, so guys, now what you supposed to do? ஈஸியா பண்றதுக்காக 2 pi x square plus 200 by x. I not differentiated guys, yet to differentiate. Now I can differentiate this. It will become what? 4 x cube. No, I cutted ma. I made this. Okay, I cutted like. So 4 pi x. Okay, and this one will become minus 200 x to the power of minus 2. I will make it x square. Guys, are you getting how I got this? Amanda, see, man, I add this common x, no? I made this one separately, this one separately. So x square cut aichu, and 200 by x I got. Now this 200 by x I written as 200 x to the power of minus 1. 200 x to the power of minus 1. I differentiated like this. 200 x to the power of minus 2. So minus 200 by x square. So guys, what is this? This is f dash of x. Make it to 0. Try to find the value of 0 here. Come on, do it. ஏன்டா முன்னே பார்க்குற? போடு. ட்ரை பண்ணதுக்கு அப்புறமா அது. So what you getting as x you say?
cube root x value you got it as cube root 50 by 5 correct 50 by pi cube root of 50 by 5 So guys, after doing this, you might be got x value as what? 50 by pi to the power of 1 by 3. That is cubic root. Correct? Now, I want to confirm this is minimum. அப்புறம் என்ன கஷ்டப்படு நம்பர் பெருசாக வந்திருக்கோம் வச்சு கஷ்டப்படு ஏன்னா நான் ஒரு விஷயமாக தானே வச்சுருக்கேன் அப்படியே எனக்கு தெரியாதா இங்கே 22/7 போட்டு இது பண்ணுறதுக்கு ஸோ ஐ காட் எக்ஸ் வேல்யூ ஐ வாண்ட் டு ப்ரூவ் இட் ஆஸ் இட் இஸ் மினிமம் ஸோ வாட் ஐ சப்போஸ் டு டூ இல்லை அதுக்கு முன்னாடி செகண்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட் differentiate this once again prove that while putting this as x value I am getting positive value if I get my positive value in second order differentiation test what is this minimum என்னடா minimum then go and substitute this in y means what my y is what height அவ்வளவுதான் டேய் புரிஞ்சுதாடா ஆன்லைன் ஸ்டூடண்ட்ஸ் டேய் ரொம்ப அமைதியா போகுதுடா கிளாஸ் அப்படி போக கூடாதுடா நீங்க எதுவுமே பேச மாட்டேங்கிறீங்க புரியுதா இல்லையான்னு எனக்கு எப்படி தெரியும் இவான் புரிஞ்சுதா இல்லையா புரியுது சார் ஹேமந்த் அர்விஷ் தேவேந்திரா ஆதித்யா டேய் தலைவலிக்குது நீ ஏன் போயிடுச்சா தலைவலி குறைஞ்சிச்சா எனக்கு வந்துச்சு ஆனா சரி அடுத்து யாரு எங்க 2-3 பேரை காணோம் போயிட்டாங்க எல்லாம் அட்டண்டன்ஸ்க்காக வருவாங்க போல நான் அட்டண்டன்ஸ் போட மாட்டேன் கடைசியாக யார் இருக்கீங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும் தான் போடுவேன் டேய் இன்னும் 2 சம் நீங்கள் நல்லா ஒரு எனர்ஜெட்டிக்காக போட்டிங்கன்னா நான் ஒரு கதை சொல்லுவேன் எப்படிடா 32 வராதுடா இப்போ என்ன பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுதா தேவேந்திரா எனக்கு x வேல்யூ கிடைச்சிருக்குல்ல இந்த x வேல்யூ தட் இஸ் ரேடியஸ் எனக்கு இந்த ரேடியஸ்க்கு தான் எனக்கு மேக்ஸிமம் மினிமம் இங்க மினிமம் தானே ஆமா மினிமம் சர்ஃபேஸ் ஏரியா இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு I will double differentiate it and I will put x value here and I come to know that I am having a positive value because they told minimum so I should get that double differentiation as a positive value after getting double differentiation as a positive value I'll take this x value directly I'll go here substitute in the place of x I'll get my y value are you getting negative வந்தா நம்ம போட்டது தப்பு இல்ல அது வந்து வராதுன்னு சொல்லணும் there is no negative minimum surface value minimum surface area for இல்ல மினிமம் இல்லன்னு சொல்லணும் இருக்கும்ல இப்போ எனக்கு ஒரு வேல்யூ தானே வந்திருக்கு x if I have 2 or 3 more values you can say that minimum value இல்லன்னு அர்த்தம்டா அதுக்கு பாசிட்டிவ் வந்துருச்சுனா அப்படி இல்ல அந்த மினிமம்க்கு சிலிண்டரே ஃபார்ம் ஆகாம இருக்கும் you can't say like that guys have you done டேய் நான் கதை சொல்லுவேன் ஏண்டா ஒரு 6-7 சம் தான் போட்டிருக்கேன் அதுக்குள்ள அப்படியே ஒரு மாதிரி டேய் இதை கண்டுபிடிச்சிட்டியா என்ன ஆன்சரு ஏதோ 2x 2y என்ன ஆன்சர் அவ்வளோதான் இது பக்கத்துலேயே y is equal to போட்டு into 2 போட்டு இதே வரும் கரெக்டா go and substitute this x value here to get the y value இங்க இருக்கிற x value பதிலா substitute பண்ணு you'll get the answer அவ்வளவுதான் புரிஞ்சா clear டேய் இதுவும் சூப்பர் சம்டா டேய் அழிச்சிடலாமா டேய் சாருகேஷ் அழிச்சிடவா புரிஞ்சா
இது எழுதிட்ட சரி y வந்துதா? பாதி சம் தான் இருக்கு. இதுக்கு அப்புறம் I want to put minimum. Then I will go and substitute x value in the equation number 1 to get my y value. And after writing x and y value only, you can say it as sum is finished. This is பக்கா 5 mark question. நம்ம இன்னைக்கு பார்த்த எல்லாமே பக்கா 5 mark question and eligible for case study. கரெக்டா? case study க்கு சூப்பரான sum. Okay? Guys, another super question yeah. இதுவும் once again இதே question நான் ஸ்டேட் போர்ட் புக்ல பார்த்திருக்கேன். The wire of length 28 centimeter, sorry 28 meter, 28 meter is to be cut into 2 pieces. One piece is made to square. Square and other to circle. What should be length of 2 pieces so that combined area is minimum? Combined area of square and circle is minimum. டேய் பாத்தியா இந்த क्वेश्चन புரிஞ்சுதா உனக்கு? என்கிட்ட 28 மீட்டர் வயர் இருக்கு. I am having a wire of length what? 28 meter. I want to cut in somewhere so that I will make it into 2 pieces. That one piece I will make a square. From the other piece I will make a circle. If I cut where, my combined area of square and circle is minimum. The combined area of square and circle is minimum. I'll give a hint. நான் start மட்டும் படி தரேன், நீ தான் போடணும். I am having 28 meter length na. Guys, think that if I am going to cut in the middle, I am going to take it as x. So one part is x, another part is 28 minus x. I'll take one part as what? X. And another part is 28 minus x. Now I have x for making a square. I have 28 minus x for making a circle. Guys, these two is going to be a perimeter. These two are going to be the perimeter of the circle and square. So guys, if x is the perimeter of the circle, so square. Appo, what is the circle's square perimeter? 4a. 4a is equal to x. So a will become x by 4. So I come to know. நம்ம எப்படி எடுத்துறோம்? ஸ்கொயர் ஓடது தான x ன்னு எடுத்துறோம். நீங்க எப்படி எடுக்கறீங்களோ அத பொறுத்து. How you are taking in such a way. If you are taking x part as for square, then 4a will be equal to x. So a will become x by 4. That is the side of square. Similarly, 2 pi r is equal to 28 minus x. I will get r as some value. Correct? So I got both. Now I got what? Side and radius of the circle. I want to make it to minimum. I want to make f of x. What is f of x? Area of a square. That is x by 4 the whole square. Because area of a square is what? Side square. For side I got it as what? X by 4. So x by 4 the whole square. Plus, what is area of a circle? Pi r square.
So pi into r is what? Something I should have got there, the whole square. Make a function. Differentiate it. Yeah, anybody is having any problem? சொல்லு தேவா. டே என்கிட்ட 28 மீட்டர் லாங் ஒயர் இருக்குடா. நான் ஏதோ ஒரு இடத்துல அதை கட் பண்ண போகிறேன். கட் பண்ணி ஒரு பார்ட்டை ஸ்கொயர் பண்ண போகிறேன், ஒரு பார்ட்டை சர்க்கிள் பண்ண போகிறேன். ஸோ தட் அதோட கம்பைன்டு ஏரியா எனக்கு என்னவா இருக்கணும்? மினிமமாக இருக்கணும். அதுதான் கொஸ்டின். நவ் வாட் ஐ டோல்ட் இஸ் கொஸ்டின். நவ் வாட் ஐம் சப்போஸ் டு சேயிங்னா, இப்போ நான் எக்ஸ்னு ஒரு இடத்துல கட் பண்ணுறேன்னு வை. ஒரு டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ்ன்னு இருக்கும், இன்னொரு டிஸ்டன்ஸ் 28 மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு இருக்குமா? ஒரு ஒயர் இருக்கு, நான் ஒரு பார்ட்டில் கட் பண்ணுறேன், அதை எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டா this will be x, another part will be 28 minus x because the total length of the wire is 28. Now from one part I will make square, in another part I will make circle, correct? That is going to be act as the perimeter or the circumference of the, and the wire vachi circle பண்றேனா என்ன அர்த்தம்? Are you getting? I am taking x as the, that is first part, x as for square. So perimeter of the square is 4a. So 4a is equal to x. So a is equal to x by 4, which is side of the square. அதே மாதிரி இந்த இடத்துல 2 pi r is equal to 28 minus x. So I will get r as 28 minus x by 2r. Sorry, 2 pi. I got what? Radius and side of the square. And what they asked is, area should be minimum. So my a will be, my a, that is function will be, f of x will be, what is my f of x? What is area of a square? A square, which is x by 4 the whole square, plus, what is circle area? Pi r square. In the place of r, what I have? 28 minus x by 2 pi the whole square. Guys, are you getting? இதுதான்டா பெரிய விஷயம். இதையாவது நீங்க எழுதுவீங்கன்னு தான் நான் பேசாம இருந்தேன். எழுதி வச்சிட்டீங்க. இது எழுதுனதுக்கு அப்புறம் என்னடா ஆகுது? டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி ஈக்குவல் டு 0 போட்டு இது நீங்க எழுதுவீங்கன்னு பார்த்தனே. ஆல்ரெடி ரிட்டனா? ஓகே, வெரி குட். நீங்க பேசுனீங்கன்னா வேலைக்கு ஆகாது. நீங்கள் தனித்தனியாக போடுங்க, என்ன டவுட்னாலும் என்கிட்ட கேளுங்க. இது புரியுதா எப்படி வந்துச்சுன்னு? நான் இதில் ரெண்டு முக்கியமான பாட்டை நான் காட்டவே இல்லை, நான் வாயில தான் சொன்னேன். which is perimeter converting into sides. பெரிமீட்டரை என்ன, பெரிமீட்டரை வந்து சைட்ஸுக்கு ஈக்குவேட் பண்ணி சைடு எடுத்ததை நான் காட்டவே இல்லை. கரெக்டா? come on guys, fast. இன்னும் ஒரு சம் போட்டா நான் தூங்குவேன். சாய் ரக்ஷனா புரிஞ்சுதா? சும்மா எஸ் சார் சொல்லி வச்சுக்கிறது. எங்க சொல்லு பாப்பா, திருப்பி சொல்லவாடா. 28 மீட்டர் லாங் ஒயர் ஒன்று எடுத்துக்கிறேன்டா. அதில் ஏதோ ஒரு இடத்துல கட் பண்ணணும். கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பார்ட்டை வச்சு நான் ஸ்கொயர் பண்ணணும், இன்னொரு பார்ட்டை வச்சு நான் சர்க்கிள் பண்ணணும். ஓகே, அப்படி பண்ணும் போது எனக்கு மினிமம் ஏரியா வேணும். அதுதான் கொஸ்டின். புரியுதா? கிளியரா? அப்போது நான் எக்ஸுன்ற இடத்துல கட் பண்ணுறேன்னு வை. அப்போ ஒரு பார்ட் எக்ஸுன்னும் இன்னொரு பார்ட் மொத்த ஒயர்லேருந்து எக்ஸு கட் ஆனதுனால 28 மைனஸ் எக்ஸ்னு இருக்குமா? புரிஞ்சா? அப்போ ஒரு பார்ட் எக்ஸு, இன்னொரு பார்ட் எவ்வளோடா? 28 மைனஸ் எக்ஸு. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், இந்த எக்ஸ் பார்ட்டை வச்சு நான் ஸ்கொயர் பண்ணுறேன். இந்த எக்ஸ் பார்ட்டை வச்சு நான் என்ன பண்ணுறேன், ஸ்கொயர் பண்ணுறேன். அப்போது என்னோட பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ஸ்கொயர் வந்து 4a, கரெக்டா? will be equal to x. அப்போ side of the square x by 4னு வந்துருமா? அதே மாதிரி ரேடியஸ், இது வந்து பெரிமீட்டர். அப்போ 2 pi r is equal to 28 minus x.
ஏன்னா மிச்சம் இருக்கிற பார்ட்டில் நான் சர்க்கிள் தான் பண்ண போகிறேன். அப்போ r will be equal to 28 minus x by 2 pi. நான் ஃபங்க்ஷன் தான் எழுதுறேன், இன்னும் நான் எதுவுமே பண்ணல. now I know the side of the square, I know radius of the circle, I want to get the area. so area will be equal to area of a square என்ன a square x by 4 the whole square. what is the area of a circle? pi r square. so pi r க்கு பதிலா 28 minus x by 2 pi the whole square. புரியுதாமா சாய் ரக்ஷனா? now I got f of x. now this is normal function in having some pi as constant x இருக்கு, differentiated equate to 0, you will get one value, double differentiated for checking for second order, substitute that value. if you are getting the answer in positive, then it is going to be minimum. புரியுதா? யா சொல்லுப்பா பிரதாப். எவ்வளோடா? 112 by 4 pi வந்து யாரு? 4 plus pi வந்து என்னது? சைடு ஆஃப் த ஸ்கொயரா? எக்ஸ் அது. ஓகே, அவ்வளோதான். எக்ஸ் கிடைச்சாச்சுன்னா முடிஞ்சு போச்சு. எக்ஸ் கிடைச்சிடுச்சுன்னா முடிஞ்சிடுச்சு இல்லை? தட்ஸ் இட் கைஸ். யா ஐ திங்க் ஆன்சர் இஸ் ரைட். இப்படி தான் ஏதோ வரும், போட்ட ஞாபகம் இருக்கு. இதானா? பை 4 112 minus 4 minus 5. டேய் ப்ளஸ்ஸா? ஓகே. டேய் டேய் இது வந்து இந்த சம்ம வந்து படிக்க ஏதோ ஒரு மாதிரி இருக்கும்டா, ஆனால் இது ரொம்ப ஈஸிடா. குழந்தடா இது, அழகாக போடுங்கடா, ஒரு 4 தடவை போடுங்கடா, சம் ஈஸியாக வந்துடும்டா இது. அண்ட் இட் ஹாஸ் மேக்ஸிமம் வெயிட்டேஜ். ஓகே, கிளியர்? ஸோ another 3 important sum is there. ஒன் இஸ் செமி வெர்டிக்கல் சம்ஸ். படிச்சிருப்பீங்கல்ல செமி வெர்டிக்கல், போட்டு சொல்லி தரலையா? cone, semi vertical cutting, okay, tan inverse, sin inverse. so that is the only question remaining, that I will do it in the next class. but any question today, anything if I want to repeat, please guys கேளுங்க. இதை போட்டுட்டு நம்ம, ஏன்னா அது 3 சம் கைண்ட் ஆஃப் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது அது அப்படியே நிறைய தடவை உங்கள் ஸ்கூல் சம், உங்கள் ஸ்கூல் எக்ஸாம்லேயே வரும். prove as tan inverse of root 2, sin inverse of root 2 வந்துகிட்டே தான் இருக்க போகுது. okay, so up to this many case study questions we have seen today. any doubts is there? கிளியர்? எல்லா சம்மும் நானே போட்டேன், அதனால தான் டைம் இருக்குது, இல்லைன்னா டைமே இருக்காது. இன்னொரு சம் போடலாமா? அதெல்லாம் சும்மா சொல்றதுடா. 4 சம் இருக்கு இன்னும். டே அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர் ஒரு அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர் சம் இருக்கு, ரொம்ப ஃபேமஸான சம்மு. அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர் சம். ஒன் செகண்ட், ஸ்டேட் போர்ட் புக்லேயும் இது இருக்கும். ஸோ எக்ஸாம்பிள் 29 174. ஓகே, இதையும் சேர்த்து நாளைக்கே போடலாம். ஓகே. டேய் இது வரைக்கும் நடத்தின சம்ல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? டேய் இல்லைன்னு சொல்லாதீங்கடா, ஏதாவது கேளுங்கடா. நீ வேணா வீட்டுக்கு போட. இல்லை சீரியஸாக தான், நாட் ஃபீலிங் வெல். டேய் ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லா சமயம் போட்டுவீங்களா? அப்போ போட்டுருவீங்கன்னா நான் இன்னைக்கு ஒரு ஒர்க் ஷீட் அனுப்புகிறேன் உங்கள் குரூப்பில், அதில் இருக்கிற எல்லா சமயம் போடுங்க. ஓகேவா? ஓகே guys, then you can leave. bye. யாருக்குமே டவுட் இல்லையா? என்னடா வேதனையா இருக்குடா, டவுட்டே கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க. இது
பெரிய டெரிவேஷன் 3 பேஜுக்கு போகும் போட்டு தரேன்